That is great. All of you are in for a surprise. ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. Mic check 1 2 3 3 2 1. A very good evening Mysore. Surya Kiran mic check 1 2 3 3 2 1. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ. ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಡಿ. Showing you the love for the Mysore audience. And there comes number 6, our Cupid, cutting through the heart and drawing an arrow. This heart is for you, Mysore. IAF. Thank you, Mysore. ನೀವು ತುಂಬಾ ಜೋಶ್. And there you see, pulling up, they have now changed their direction by 90 degrees and here they come back down. In the shape of the DNA, presenting the DNA maneuver. And surprising us all, those who are doing something exciting, and here they are. Look at an aircraft. Please give them a huge round of applause. Ladies and gentlemen, let me tell you that to fly with Now wasn't that just marvelous? If you split up into the sky. And there were 4 members of the sky pulling up for yet another loop. And on yet another command by the leader, these aircraft will split up.
and gentlemen. And that's the team performing the barrel roll maneuver in the Ladies and gentlemen, if you remember, one of the team members had split away in the beginning, but looks like he couldn't stay away for much longer. So let's welcome our number 7 who will be coming in front of you from your left. Please look to your left as from there you will see number 7 coming back again for some thrilling maneuvers. Okay, please join us tomorrow again at the same time, at the same venue. Our aim is to motivate the youth of the nation to join the armed forces. And thank you for the lovely audience out here in the Torchlight ground. And this is my first time in Mysore, so good experience out here and enjoying the Dasara vacations out here. Thank you. I don't know Kannada, you can... I cannot... you can ask. I don't know Kannada, you can... So I have, as already told, that tomorrow again, same time, same venue, and we'll be here. Please join us and spread this word across the Mysore city. A lot of tourists and people have come here. Please tell them to come up and see this show. It is a once in a lifetime opportunity, and especially we have come here for the Mysore people. Thank you. Okay. Start. Very good evening, Mysore. I'm Flight Lieutenant Kamal Sandhu, and I'm part of the Suryakiran aerobatic team. The Suryakiran team is here in Mysore to celebrate Dasara with the people of Mysore. Today we had the first show, and tomorrow will be our final show on 23rd of October. All those who could not come today, please, it is a humble request, come and motivate us tomorrow. Same time, same venue, Bani Mantapa grounds from 4 p.m. to 5 p.m. Please come and motivate us. And our aim is to motivate the youth of Mysore and the country to join the Indian Armed Forces. Sorry? It feels great. Mysore audience is so enthusiastic, full of josh. We loved performing here. And please come again tomorrow. And it will be an even better show, even better crowd. And we can't wait to share the space with you all tomorrow. Thank you so much for being here today. Thank you. Okay, thank you. My name is Flight Lieutenant Kamal Sandhu. Thank you. ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. It was basically My first Mysore Dasara, so it was like a very proud moment. I was getting goosebumps and all, looking at the flight and their landing and everything. It was really nice. Hirva. Hello. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುನೀತ್ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏರ್ ಶೋ ಬಂದಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ವರ್ಷದಗಳಿಂದನೇ. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಅದು ಸೂರ್ಯಕಿರಣ್. ಮೊದಲೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸು MI-17 ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ್ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ವೆದರಿಂದ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ದಸರಾಗೆ ಬಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ತುಂಬ ಆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಏರ್ ಶೋ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೌನಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಏನು ಅದು ಬೇರೆ ಫೀಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜನ ಹತ್ತತ್ರ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜನ ಜೋರು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ಬರೋದೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಸರಾ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದೇನಂದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಶೋ ಸ್ಟಾಪರ್ ಥರ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಮಾಡಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದು ಜಂಬೂ ಸವಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಥರ ಎಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಂಚಿನ ಹಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೈಸಿದ್ರು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಪುನೀತ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ದು ಇದೊಂದೇ ನಾಡ ಹಬ್ಬ. ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏರ್ ಶೋ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ರಿಹರ್ಸಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಲೈಕ್ ಈ ಸತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತೇ ಸಕ್ಕದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಹಾಂ, ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ಇದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನಂತೂ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಏರೋ ಶೋ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಈ 7-9 ದಿನ ಲೈಕ್ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏರ್ ಶೋಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ನಾವು ಅದೇ ಮೈಸೂರೇ, ಪ್ರತಿ ಮಗುನೂ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಏರ್ ಶೋನ. ಲೈಕ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಏರ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಂಜಯ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಏರ್ ಶೋ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ 2 years ಒಂದು ಸತಿ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇವನ್ ಪುನೀತ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಿ NCC ಎಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಶೋಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂತ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ. ಈ ಥರ ಈಗ ಪೈಲಟ್ ಇದ್ದರು ಅವರು, ಕನ್ವಾಲ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನ ಯೂತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಯೂತ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಗೆ ಈ ಥರ ಶೋಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OTA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, AFCAT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೇವಿ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನು. ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸೌತಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇವೆಂಟ್ಸ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನವಿ. ಖಂಡಿತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಯೂತ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಏರ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಹೌದು, ಇವಾಗ ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಈ ಥರದ್ದು ನೋಡಬೇಕು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ದೇಶನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭೂಷಿತ್ ಅಂತ, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಂದಿನಿ, ಭಾರತ್ ನ್ಯೂಸ್ TV, ಮೈಸೂರು.